Right. Good evening, children. Good evening, everybody. Online children, can you hear me? Yes, sir. Right. So we are learning the refraction of light. Today, we are going to learn how light refracts through a glass block. Refraction of light through a glass block. Glass block. It's a practical. It's practical. Glass block is a solid object. Light refracts twice in a glass block. Desarak refractino. If I draw a glass block 2D diagram, when light enters from one end, light enters from air to glass, rare medium to denser medium. Then the light bends towards the normal. Once again, it refracts by the other surface. This time, light leaves from glass to air, denser to rare medium. Then it bends away from the normal. So it undergoes refraction twice. The name given for the ray of light which enters is called the incident ray, as usual. The angle between the normal and the incident rays angle of incidence, I. The point which the light falls is point of incidence. Point of incidence. Angle between the normal and the refracted rays, simple R, it is angle of refraction. And this is the refracted ray. Refracted ray. The ray which leaves from the glass block is called the emergent ray. Emergent ray. Emergent ray is always parallel to the incident ray. Within a parallel. When the activity is done in laboratory, you can do the activity in both ways. I mean, by using either by using optical pins or laser beam. Optical pins වලින් කරන්නත් පුළුවන්, laser beam එකකින් කරන්නත් පුළුවන් මේ activity එක. If you do it with optical pins, first keep the glass block on a paper, white paper, draw the margins of the block. Using ruler, you can draw an incident ray. Incident ray එකක් ඇඳ ගන්න ඉස්සෙල්ලා. And the normal. Okay, then use two optical pins. One is closer to the interface, the other one is away from the interface. Two optical pins. Pins එකක් high කරගන්න. Keep your eye in the opposite side. මේ පැත්තෙන් එහා තියන්න. Look through the glass block. Look what? Look at the two optical pins. Optical pins දෙක දිහා බලන්න මේ පැත්තේ. Then fix another two optical pins in that side to overlap the image, what you see through the glass block. මේ දෙන්නගේ images තියෙනවනේ. අපි මේ කියමු O1, O2 කියලා. You will see the image of O1 and O2 from this side. To overlap the two images, fix another two optical pins. O3, O4. මෙහෙම බලපුවහම මෙයාගේ images දෙක පේනවා. ඒ දෙක වැහෙන්න මෙතනින් fix කරගන්න. Now remove everything. ඔක්කොම අයින් කරන්න.
using a ruler and a pencil, you can mark the races. Incident ray, normal, two normals there, emergent ray and the refracted ray. If the activity is done correctly, you could see that the incident ray is parallel to the emergent ray. හරියටම බැලුවා නම් මේ races දෙක parallel කියලා පේනවා. ඉතින් ඔච්චර දඟලන්න ඕනේ නැහැ. දැන් අලුත් විදිහට කෙලින්ම ලේසර් එක ගත්තා. glass block එක පැත්තකින් laser ray එක යවපුවාම අනිත් පැත්තෙන් එළියට එනවා. මේ තියෙන්නේ diagram එක මේ laser beam එකකින් අරන් තියෙන්නේ. මෙහෙම ගියා මෙහෙම ආව එළියට ගියා. ඒක තමයි මේ පෙන්ලා තියන්නේ මම ඉස්සෙල්ලා ඇඳා වගේ. Okay then right. ලියන්න මම කියන එක. When the light enters through a glass block through a glass block it refracts twice. Refract twice. Always the incident ray is parallel to the emergent ray. Can you draw this diagram and name the rays and the angles? Simple I, angle of incidence. Simple R, angle of refraction or refracted. This is the glass block. Glass or perspex. මං කරන්න ඔන්ලයින් ළමයි ඔක්කොම වගේ ඉන්නවද බලමු. ගොඩක් දෙනෙක් ඉන්න නිසා මං අවසානයේත් කියන්නම් මුලදිත් කියන්නම් මොකද සමහරව මැදදී අයින් වෙනවා. ලබන සතියේ ක්ලාසස් නිවාඩු ක්‍රිස්මස් නිසා හරියට මෙන්නේ 24 මං හිතන්නේ. කොයින්ද බලන්න. ඔව් 24 වෙනිදානේ 24 25 දවස් දෙකේ මම ක්ලාසස් කරන්නේ නැහැ. ලබන සතියේ එන්න එපා. ඊට පස්සේ අපිට 31 තියෙනවා. 31st. 31 කියන දවස නිවාඩු දවසක්. කොහොමද ඉරිදා නිවාඩුනේ? සුපුරුදු වෙලාවටම කරමු නේද? අද පන්ති නවත්තන්න නැද්දී මට ගමනක් යන තිබ්බා මම ඒක නැවැත්තුවේ මොකද ලබන සතියේත් නිවාඩු නිසා. මම ඇවිල්ලා බලපුවාම ලබන සතියේත් 24 නිවාඩු. එතකොට ඕගොල්ලෝ අය අල්ල ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. කොහොමම නතර වෙනවා. හරි? සති දෙකක් එක ළඟ නිවාඩු දුන්නාම ළමයි එන්නේ නැහැ ක්ලාසස්. කොහොමත් 22කින් පස්සේ ඕගොල්ලෝ ටිකක් අල්ලන්න අමාරුයි. මොකද 22 ඉඳලා ජනවරි 1st වෙනකන් විතරයි ඕගොල්ලන්ගේ පේරන්ට්ස්ටත් කොහේ හරි කියන්න හරි තියෙන්නේ ඕගොල්ලෝ. මොකද අපිට ස්කූල් නිවාඩු වුණාට ඒගොල්ලන්ට නිවාඩු නැහැනේ. මේ සැරේ ජනවරි 31st night උත් වැඩක් නැති වෙනවා ගොඩක් අයට. 31st night parties වලට ගියොත් එහෙම පළවෙනිදා වැඩට යන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. හරි.
ඒ නිසා 22කින් පස්සේ ටිකක් අමාරු වෙයි. ඒත් 31 වෙනිදා කරමු නේද ක්ලාස් එක? ඔය ටයිම් ටේබල් තියෙන වෙලාවල් වෙනස් කරාම දරුවන්ට ටිකක් අමාරුයි වෙනස් ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න. තව ක්ලාසස් තියෙනවනේ. එහෙම නැත්නම් ඉතින් ලබන බෑ ජනවාරි දවස් 4යි තියෙන්නේ. කොහොමත් 31 කරන්න වෙනවා. මේ සැරේ 31 කියන්නේ ගොඩක් විශේෂයි. මොකක්ද ඒ විශේෂත්වය? මේ තියෙන මිල ගණන් වලට හැමදේම කාලා බිල ඉන්න තියෙන අවසාන දවස. ජනවාරි පළවෙනිදා ඉඳලා වැට් බද්ද සෑහෙන වැඩි. හරි? ඒ නිසා ඉටි කට්ටේ අල්පිනෙත් ඉඳලා සියලුම දේම වැඩි වෙනවා. අසාමාන්‍ය ලෙස වැඩි වෙනවා. එතකොට පන්ති ගාස්තු හැමදේම වැඩි වෙනවා නේද? එතකොට ක්ලාස් ස්පේස් ඕනේ නැහැ නේ. ඕනේ නැහැ. අඩු කරමු. සියලුම දේවල් වැඩි වෙනවා. දැනටමත් සමහර ඒවා වැඩි වෙලා ඉවරයි. finish sir. right. පොඩි try එකක් දීලා බලමු මේ ඇක්ටිවිටි කරන්න පුළුවන්ද කියලා. මට ෂුවර් නෑ හැබැයි. මොකද මේ මෙතන ටිකක් කරදරයි මේ කැමරා එක එහෙම ફોකස් කරගන්න අමාරුයි මේ හරියට මෙතෙන්ට. පොඩක් සෙටප් එක වෙනස් ක්ලාස් එකක නිසා. මේ යුනිට් එක ඇත්තටම ප්‍රැක්ටිකල්ස් එක යන්න ඕන.
ඒ ප්‍රැක්ටිකල්ස් ටික මම වෙනම වෙලාවක කරලා මම ගෲප් එකට දාන්නම් පැය භාගයක් විතර යන්නේ. දැන් මේ හොයන්නත් බෑ අර තමයි රස්සේ වන්ට අදිනවා. ඕක තමයි තියෙන්නේ ඒක. ලේසර් කිට් එක. කැමරා එක ඒකට වෙනම ફોකස් කරන කැමරා එක උඩින් ફોකස් කරන්න ඕන මෙහෙම. රයිට්. මේ අතර අල්ලන්න ඕන. එහෙම තියලා බෑනේ ඒකට. මේ තියෙන්නේ මේ ඇන්ටි කෙනෙක් මේ ඇක්ටිවිටි කරනවා හැබැයි ටිකක් බෝරින්. කොහොමත් ඇන්ටිලා ප්‍රැක්ටිකල්ස් කරලා ටිකක් බෝරින්. Let us observe an experiment to trace the path of a ray මම බේගින් පෙන්නන්න ඉක්මනට යන්න. and join it to the normal Incident tray. and the boundary of the glass slab. Drawing the incident tray and the normal glass block. On this line, we are going to place two metal pins, which will be placed approximately 6 centimeters apart. We should take care that the pin should not be bent, it should be straight pin. So one pin I will join here. Those are the optical and pins. the other one සාමාන්‍ය would be placed here you know on the සාමාන්‍ය අල්පෙනතට වැඩිය උසයි wooden board. optical pin. Once the pins are fixed, just remove them and make a circle to highlight their position. Now we have to observe these two pins through the glass slab. To do so, you have to bend a little and observe the position of the pins. Wherever the images of these two pins will fall, you will have to place a third metal pin after the images of these two pins. By looking through the opposite side, fix another two optical pins like that. So I have put the third metal pin here. Similarly, we will take another metal pin and we would be placing this metal pin after I observe the images of these two pins and the position of the third pin. Now what I observe through the glass slab is that all these pins are aligning in the same line. Once I place the two metal pins, I remove them and mark their position. These two positions are marked and simply now we will join these two positions with the boundary of the glass slab. The line is a straight line. Then draw the And refracted if we tray. measure the angle that is being subtended by this line, That is we normal. observe that the angle is equal to approximately 30 degrees angle. Therefore, this is our angle of incidence, angle I, and this is angle of emergence, angle E. Now, if we extend the line, the normal here, and if I extend the normal here, and I join the two lines, I see that I get a bent line. This is the angle of refraction that is formed. They are vertical The opposite angle of angles. refraction, and if we They are equal in further, magnitude. you can mark it as angle R. Right. If we further Enough. extend this line, That's a way of doing the activity with optical pins. The same thing can be done by laser beam too. Let's learn the effect of the refraction of light one by one. Effects. The first effect of refraction is that the apparent depth and the real depth. Listen, children. When you peep into a pond, a well, or a water body, the depth what you see is not the real depth.
That is the apparent depth. Apparent depth is always less than the real depth. So do not step down to a swimming pool or a water body looking from beside. පැත්තකින් බලලා වහින්න යන්න එපා වතුරට. The true depth is more deeper than what you see. This is how it happens. The bottom of a water reservoir seems to be raised up. පතුල එසවෙලා පෙනෙන්නේ. The reason is the refraction. හේතුව refraction එක. Look at this activity. A nail, iron nail is placed at the bottom. You can use a coin also. Consider one of the ray of light which is coming from the object moving towards the eye. Object එකකින් නම් ඇහැට යන light ray එකක් consider කරන්න. මම අලුත් diagram එකක් අඳින්නද මේක අමාරුයි මෙතන ඉඩමදි. අඳින්න යන්න එපා. බලන්න මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. There is an object here, iron nail at the bottom. One of the ray of light which is coming from the object. Normal light enters from water to air. Denser to rare medium, therefore it bends away from the normal. Normal එකකින් පොට්ටක් එළියට හැරිලා යන්නේ. Consider another ray of light coming from the same point of the object. මෙයාගේම තවත් තැනකින් light ray එකක් consider කරන්න. It is also bending away from the normal. එයත් normal එකකින් එළියට යනවා. This is your eye position. To find the image of the iron nail, produce these two lines using a ruler. This is the place where the iron nail is seen. So look at that, it has been raised up. Always the depth measured from the interface. Here the interface. Depth from the interface to the image is called the apparent depth. මේකට කියන්නේ apparent depth කියලා. Height of the water level is the real depth. Then you can see that the real depth is greater than the apparent depth. The same phenomena can be seen when a bird sees a fish in a pond. වතුරේ ඉන්න මාළු එක්ක දකින්න විදිහ. කුරුල්ලෙක්. The fish is at the bottom in the water reservoir. Ray of light coming from the fish moving towards the eye. It bends away from the normal. Another ray of light also bends. The construction is done to produce these two lines. The place the two lines intersect will be the image of the fish. මෙතන තමයි මාළුවගේ image එක. So the bird sees the fish somewhere in here. මෙතන තමයි උට පේන්නේ. Apparent depth of the fish and the real depth of the fish. Water and air. All are the effects of refraction of light. Okay. Then the first one, write the first one. Apparent elevation of the bottom of a pond or container of a water. Do not draw any diagrams. මම සමුද්‍ර ළමින්ටත් අඳින්න එපා කිව්ව diagrams එකක්වත් මම ඒ ටික ඔක්කොම ටියුට් එකකට දාලා දෙන්නම්. අදත් මම මේ print outs එකක් එව්වා ඔය group වලටත් දාලා තියෙනවා ඊළඟ පාඩමෙන් simple machines වලින්.
මේ තියෙන්නේ මම එක ෆයිල් එකක් එවලා ඒක delete කරලා මම අන්තිමට PDF එකක් එවලා ඇති. අන්න ඒකේ print outs ගන්න. මොකද කලින් එක PDF කරලා තිබ්බේ නැහැ. ඔයාලට print outs ගද්දී කරදර වෙනවා. ඒ නිසා මම PDF ෆයිල් එකක් එවුවා නැවත. කලබල වෙන්න ඕනේ නැහැ. ලබන සතියේදී නෙමෙයි ඊළඟ සතියේදී print outs අරන් තියාගන්න. ඒකේ papers දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙකත් print outs අරන් තියාගන්න ඕනේ. That is from the next unit. Simple machine. Leave a space for this diagram. This one or the my one. Leave a space. Then write the second one. When a page of a book is viewed, අපි පොතක පිටුවක් කියවද්දී පිට කවරේ කියවද්දී අපි පිට කවරේ බලද්දී glass block එකක් තියලා ඒක ඇතුලෙන් looking through a glass block reading a book. The letters in the book seems to be raised. පොතේ අකුරු ඉස්සෙල්ලා පේනවා. That is due to the apparent and the real depth too. පේනවනේ? අර කලින් විදිහමයි කියන්න වෙන්නේ. Can you write number 2? This is number 2. When a page of a book is viewed through a glass block or block of glass, the script, akuru, on the page seems to be raised up a little, also due to the refraction. පොතේ පිටු පෙරලාද්දිත් අපිට ඕනම් පුළුවන් මේ විදිහට බලන්න. මේ සැරේ ටෙක්ස්ට් බුක්ස් වල පිට කවරේ නැතිලු නේද? පිට කවරේ නැතුළු ඒවනේ ටෙක්ස්ට් බුක්ස්. අයි හැමෝම පොතට කලින් පිට කවරේනේ කියවන්නේ. මේ කන්දා ඔයගොල්ලන්ගේ අලුත් ටෙක්ස්ට් බුක්ස් වල පිට කවරේ නැතුව කෙලින්ම පොත එවනවා කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ පොත අමුවට එවන්නේ. ඔව් අමු පොත. නැත්තම් ළමයි පිට කවර විතරලු කියවන්නේ. ඒ කතාව ඇත්ත. ඔය ටෙක්ස්ට් බුක් එක හම් වෙනකම් වද දෙනවා අපිට පුළුවන් තරම්. අපිට හම්බුන්නේ නැහැ සර් මට හම්බුන්නේ නැහැ කියනවා. ගෙදරින් කෝල්ස් එනවා පේරන්ට්ස්ලා කතා කරනවා. පළවෙනි මාසේ විතරක් ඕක ලස්සනට තියාගන්න ඊට පස්සේ දකින්නත් නැහැ. ඊට පස්සේ එක්සෑම් එක දවසේ ගේනවා පිට කවරේකුත් නැහැ. හැම ගිහිච්ච පොතක් ගේනවා. ඒක දාලා යනවා එක්සෑම් හෝල් එකේ. ආය අහන්නේ නැහැ මේ පන්තියේම කීයක් තියෙනවද උතන ගොඩ ගහලා ටෙක්ස්ට් බුක් තමයි එකක්වත් මගේ වනිමේ ළමයි දාලා කියපුවා. ටෙක්ස්ට් බුක්ස් ගොඩක් තියෙනවා. ඉල්ලන්නෙත් නැහැ ඒවා අපව. මොකද ඉන්ටර්නෙට් එකකින් ගන්න පුළුවන් නේද? ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් ඉඳලා දැන් ටෙක්ස්ට් බුක්ස් වලට වැඩක් නැහැ. අගයක් නැහැ. හැබැයි ඉන්ටර්නැෂනල් ස්කූල් ළමයි දන්නවා ඕකේ වටිනාකම. ඒගොල්ලෝ සල්ලි ගෙවලා ගන්න ඕන. ඒගොල්ලෝ පරිස්සම් කරනවා. අපිට නොමිලේ දෙන නිසා අපි ගණන් ගන්නෑ. අපේ ස්කූල්ස් වල පොත් පාග යන්නේ පොත් කාමරේ පොත් උඩින් පාගගෙන යන්නේ. තව පොතක් හොයන්න. නමුත් ඔතින් තව ටිකක් එහාට ගිහිල්ලා පොඩි ස්කෝල තියෙනවා දුප්පත් ස්කෝල තියෙනවා ඒ ළමින්ට පොත් නැහැ. අපි පොත් ගොඩ ගහන් ඉන්න පොත් කාමරවල මීයෝ කනවා ගුල්ලෝ ගහනවා. Next one, third one. මේ මොකද්ද? මාළුවා පේන විදිය. Can you write this too? It is clear that this is not another point. Description for the same point. Put star mark and write this is about the apparent depth and the real depth. It is clear that the observable depth of the apparent depth when viewed from top always less than the real depth. So water surface to bottom.
It is important to think carefully before step down into a well or reservoir because the real depth is more than the apparent depth. මම diagrams අඳින්න එපා කිව්වේ grade 9 වල ඔය diagrams ඔහොම අඳින්නේ නැහැ. ඇඳපු diagram එක label කරන්න આવොත් මිසක්. මොකද ඕවා නැවසරයක් ඔයගොල්ලෝ grade 11 ඉගෙන ගන්නවා. ඔයාලා කොහොමත් all syllabus තමයි යන්න වෙන්නේ. දැන් ආයෙ textbook අසුවෙන් ගහන්න කාලයක් නැහැනේ. 2025 වගේ ඉඳන් තමයි new syllabus apply වෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ට තියෙන්නේ all syllabus. ඒ නිසා නැවත ඔය සියල්ලම grade 11 ඉගෙන ගන්නවා. අන්න එතන ඉඳන් ray diagrams අඳින්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. මම වෙන අවුරුදු වල grade 9 ළමින්ට මේ diagrams අඳින්න කියලා දෙනවා. නමුත් වැඩක් නැහැ. grade 11 ගිහලා ආයෙ කියලා දෙන්න ඕන. මතක නැහැ. දෙසරක් උගන්නන්න ඕනේ නැහැ. මම grade 11 වලම කියලා දෙන්නම්. Carnivore birds like eagle, hawk, they know what's what about the apparent depth and the real depth. So it is not a problem to them to catch fish in water. Okay? They know the image of the fish is not the true position of the fish. The attack is done little bit of lower than the image of the fish what it seen. ඌට මාළුවා පේන තැනට වැඩිය ටිකක් පල්ලෙහාන් ඉන්නේ කියලා ඌ දන්නවා. Right. මේක ලියන්න දුන්නේ මේක questions ආවොත් ලියා ගන්න පුළුවන් වෙන්න එපයි. It is dangerous to step down to a waterfall or the swimming pool by looking at the top from the water reservoir. Explain this කියලා ඇහුවොත් එimhe ලියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. මෙයාට කිසි ගැටලුවක් නැහැ. එයා අල්ල ගන්නවා. හරි? එයා දන්නවා ඒක. Another phenomenon, pencil or stick partially immersed in water. The submerged part of the pencil seems to be bent. Submerged part කියලා කියන්නේ ගිලිච්ච කොටස, වතුරින් ගිලිච්ච කොටස ඇද වෙලා පේනවා. මෙතනින් කැඩිලා වගේ පේනවා. Seems to be broken. The reason is the refraction. See how it happens? Look at the light rays going through the eye. එවන්නේ ඇහැට. The pencil seems to be bent from here. Right, that phenomena would be number 3 or 4. Number 3, leave a space to paste this diagram, 2 diagrams. ඊට තියාගන්න. Not only those phenomena, even the refraction light apply when you observe stars in the night sky. Stars appear to be blinking, but truly the stars do not blink. අපිට පේන්නේ තරු blink වෙනවා වගේ නේද? නමුත් එහෙම blink වෙන්නේ නැහැ. The reason is
change the position of the star due to refraction. අපිට පේන්නේ star එකේ තියෙන තැන සැරෙන් සැරේ වෙනස් වෙනවා refraction එක නිසා. ඒ හින්දා අපිට පේන්නේ blink වෙනවා. එහෙම නැතුව stars blink වෙන්නේ නැහැ. Another two phenomena related with refraction, rainbow and the mirage. Mirage කියලා කියන්නේ what do you call that? මිරිගුව ඇතිවීම. Mirage නෙමෙයි mirage. Rainbow දෙදුන්න. These days you can see the rainbows in drizzle rain, not the cat and dog heavy rain, in a drizzle. Drizzle කියන්නේ පොද වැස්සේ මේ වගේ rainbow එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. Refraction is there. Right enough. Let's see another incident. How light refracts through a prism. කොහොමද light refract වෙන්නේ prism එකක් තුලින්? Through a prism. A prism is a triangular solid object. Triangular solid object. There are two types of prisms. The prism with equal angles, 60 degree, is called the regular prism. We need the regular prism for this activity. The other one is right angle prism. Though I draw them 2D, they are 3D diagrams. 45 angle. This is called the right angle prism. When light travels or light refracts through regular prisms, what happens? මොකද වෙන්නේ? Regular prism එකකින් lights යනකොට light means white light, සුදු ආලෝකය, maybe sunlight. Here the white light. Light enters from air to glass. There should be small normal here. Then it bends towards the normal. Normal එක පැත්තට නැමෙන්නේ. Once again, it leaves from glass to air. Then it bends away from the normal. Normal එකෙන් එළියට. When the white light refracts through a prism, it splits into 7 component colors. මෙයා වර්ණ 7කට කැඩෙනවා. 7 component colors. Then you'll get the spectrum. 1 2 3 4 5. එහෙම spectrum එකක් එනවා. Spectrum. වර්ණාවලිය සිංහල. Rainbow colors. What are the rainbow colors seen? මොනවද මේ පේන colors? Vibgeo. Vibgeo. Violet, indigo, blue, green, yellow, orange, and red. You can see the rainbow colors or spectrum not only through a prism, maybe in vehicle cut glasses sometimes. CD and DVD disc දැකලා තියෙනවද? CD වල DVDs වල hexagonal pens. ඔය සමහර pens ඉන්නේ hexagonal shapes. If a mirror is placed in a water-filled basin and direct to a light, you can see the rainbow inside the water. වතුරට මිර එකක් දාලා ඉරිලිට අල්ලන්න ඒ රේන්බෝ එකක් පේනවා. තව කොහෙද rainbow colors පේන්නේ? බලන්න, in our day-to-day life, spectrum can be seen in certain occasions. So anyhow, this phenomena of
phenomena කියන්නේ දන්නවනේ මොකක්ද කියලා? මේ සංසිද්ධිය, this phenomena of separation of white light when passing through a prism is known as dispersion. This is called dispersion. මේ phenomena එකට කියන්නේ dispersion. So now we are going to finish this topic. At the starting of the topic, we have learned reflection of light first, then refraction, finally dispersion. 3 phenomena related to light. Dispersion. Can you write that? මේකෙත් අඳින්න ඕනේ නැහැ වෙලා යනවා. මම මේ diagram එක මෙහෙම දෙන්නම්. හැබැයි මේකේ spectrum එක මතක තියෙන්න ඕන. spectrum එක order එකට අනුව මතක තියෙන්න ඕන. VIBGYO කියන මතක තියාගන්න යටින් ඉඳන් උඩට. VIBGYO වල සිංහල කවි තියෙනවා. VIBGYO කියලා මතක තියාගන්න. From where these 7 colors came? කොහෙන්ද මේ colors හතාවේ? Through the prism? Prism එක ඇතුළේද? No. In white light. So white light is a combination of 7 component colors, but we can't see. We can see only the white light. Because of the frequency, there are wavelengths. The reason for the dispersion can be learned in grade 11. ඇයි මේ විදියට බෙන් පෙන්නේ? ඇයි මෙහෙම colors වලට separate වෙන්නේ කියලා grade 11 ගියාම ඉගෙන ගන්න. What is the most deviated color? You know what deviation? Deviation කියන්නේ වැඩිම ප්‍රමාණයක් හැරිලා තියෙන color එක. The most deviated color is what? Violet. In the spectrum, violet. The least deviated color is red. Red. Everything depends on the wavelength of them. Wavelength කියලා එකක් තියෙනවා තරංග ආයාමය කියලා අන්න ඒක අනුක වෙනස් වෙනවා. Wavelength. Dispersion. Rainbow occurs due to refraction and dispersion of light. Space එකක් තියන්න. මේ color diagram එක නම් දෙන්න බෑ. Black and white නෙවෙයි දෙන්නේ. එහා පැත්තේ තියෙන line diagram එක දෙන්න. It's a regular prism. කාට හරි කියන්න පුළුවන් මේ colors 7 prism එක ඇතුලේ තිබුණා කියලා. මේ colors තිබුණේ white light වල නෙමෙයි මේක මේ prism එක ඇතුලින් යද්දි prism එකේ තිබ්බ colors කියලා කියන්න පුළුවන්. To disprove that එක නැහැ කියලා පෙන්නන්න we can do this activity. You need another regular prism for that. තවත් prism එකක් ඕන. Two prisms should be identical to each other. This is very difficult activity. Anyhow, when the two prisms kept closer to each other, one is upside down, send white light from one end, white light, spectrum can be seen here. Send the spectrum through the other prism and white light can be obtained back. If the white light came from the prisms, that leaving ray should have 17 colors because there are two prisms here. 14, sorry, not 17, 14 colors should be there. The color should be doubled, but it won't. Once again, the white color is given out. කවුරුහරි කියනවනම් මේ prism එකේ ඇතුලේ තිබ්බ colors තමයි ආවේ කියලා එහෙනම් කොහොමද ආපහු white light ලැබෙන්නේ නේද? ඒක එතනින් disprove වෙනවා ඒ නිසා. This phenomena is known as recombinant of light. මේකට අපි කියනවා recombinant කියලා. Recombination. Recombination of light. Recombination. මේක වීඩියෝ එකක් නෙමෙයි මං හිතන්නේ. Picture එකක්. Occurrence of rainbow is a result of
refraction of light, dispersion of light. මේ දෙකේ result එකක්. Rainbow is a nice scenery. You can't see rainbows always, rare incident. Always the rainbow occurs in the drizzle rain. පොදවැස්සක තමයි පේන්නේ. And it is opposite to the sun. සූර්යයට විරුද්ධ පැත්තේ තමයි හැදෙන්නේ. If rainbow occurs in the morning, then the rainbow can be seen in the western horizon. If it is seen at the evening, it will be at the eastern horizon. Always it is opposite to the sun. The humidity should be very high. This is one of the water droplet. There should be large number of water droplets in the atmosphere. When light refracts through each and every water droplet in the sky, it undergoes refraction as well as dispersion. Then you can see the color band in the sky. එක එක water droplet එකකින් ආලෝකය refract වෙනකොට lights එයා disperse වෙනවා, colors හතකට කැඩෙනවා. ඒ water droplets ඔක්කොම එකතු වුනහම color band එකක් වගේ හැදෙනවා. හරි? ඒ තමයි rainbow කියලා කියන්නේ. Can you write this? Rainbow. So Isaac Newton is the scientist who did a lot of experiments on the spectrum. Okay, he used the color disk to show that the white color has 7 component colors. Isaac Newton කෙනෙක් කෙනා color disk කියලා එකක් තිබ්බා. ඒ කියන්නේ spectrum එකේ colors 7 ඇඳලා disk එකක ඒක වේගයෙන් කරකවනකොට සුදු පාට එළිය තමයි අපිට පේන්නේ. Newton's color disk. Finished? Yes. Leave space to a diagram of a rainbow. Okay. What are these 3 colors? They are the primary colors of light. What are the primary colors of light?
red, green, and blue. Then are there any students who are doing arts as a subject in the school? Chitrandilamai? Yes. What are the three colors of an artist? Artist color. Primary colors of an artist? නිල් කහ රතු කියලා නේද කියන්නේ? Blue, red and yellow. But those are the primary colors of natural light. Blue, red and green. Artist colors වෙනස්. Artist color වල yellow කියන එක තිබුණා. මෙතන නැහැ. මෙතන තියෙන්නේ නිල් කහ නෙමෙයි නිල් රතු කොළ. Artist color. Hi friends, are you ready to learn about colors of light, dispersion and spectrum in an exciting way? I have this light bulb here with me. This is too much. It looks like a simple You are white very bulb, worried here. but it's actually a not done, magic bulb because I can change the color of this bulb using an app on my phone here. Let me show you how. So we have so many colors to choose from. For example, red light, pink, blue, green light, yellow. Wasn't that cool? Now I'm going to turn off all the lights in the room and we are going to use only this bulb. And we are going to look at these three blocks under different colors of light. Red light, green light and blue light. And let's see what these blocks look like under colored light. And as usual, we'll finish off with our top 3 questions on this topic. So are you ready for our exciting experiment? Lights off, please. I'm now going to turn on our magic bulb. First, as you can see, the bulb is giving off white light. We have 3 blocks here, red, green and blue. Now I'm going to change the color of the bulb to red. Wow! Can you see the red block here? But we can't recognize the color of the other 2 blocks. They appear blackish. This is in fact the green block and this is the blue block. Now why is this happening? Because there's only red light here. And the red block is able to reflect the red light so it's visible and appears red in color. But the green block absorbs all the red light and has no light to reflect, so it appears black. And same is the case with the blue block. It absorbs the red light and hence appears blackish in color. Now I'm going to change the color of the bulb to green. Under green light, can you see that the green block is visible, but the red block and the blue block appear blackish in color because the green block is reflecting all the green light, but the red block and the blue block absorb the green light, hence they appear blackish. Now I'm going to change the color of the bulb to blue. Now what do we have here under blue light? Can you see that the blue block is now visible, but the green and red block appear dark or black in color? Because the blue block is reflecting all of the blue light, but the green and red block are absorbing the blue light and hence they appear black in color. So what's our conclusion from the experiment? An object reflects light that matches the color of the object and it absorbs all other colors of light. Let's take an example. If we consider this red block here, it's reflecting red light. That's why it appears red to us, but it's absorbing all the other colors of light. Now when this red block was placed under different colored light, what did it look like? So under red color, it looked red in color. But when placed in blue and green light, it looked black because it was absorbing the green and blue light and it was not able to reflect any light because it can only reflect red light. That's why it appeared black. Similarly, the green block was visible under green light but appeared blackish under red and blue light. And same is the case for the blue block. So clearly we can see that these objects are reflecting light of their color
but they are absorbing all the other colors. When we look at these three blocks under white light, whether it's coming from this bulb or from the lights in this room, we can see all the three colors: red, green, and blue. The red block is reflecting red light. The green block reflects green light. And the blue block reflects blue light. So what does this tell us about white light? White light is actually not white. It at least contains these three colors: red, green, and blue. But do you know how many colors there are actually in white light? That's right. The correct answer is white light contains millions and millions of colors. You may have heard of the 7 rainbow colors or the Vibgyor colors, but that's just a simplification. White light is made up of millions and millions of colors. Now an interesting question is, why does light have different colors? So what is the difference between red light, green light, or blue light? Let's compare light with sound. Light and sound are both energies. They are waves. So when I play music in this keyboard, why do these sounds sound different? What's the difference between these sounds? That's right. These different sounds have different frequency. Similarly, different colors of light are light waves having different frequency. So the frequency මෙතනින් එහාට තියෙන දේවල් frequencies වගේ දේවල් grade 11 තමයි ඉගෙන ගන්න වෙන්නේ. දැන් ඇති. of red light is different from ඇති කිව්වනේ දැන් මම. green light, and that's different from. Right. Hereafter, the questions from refraction of light, the chapter close. There are a few more questions here. Let's go for the MCQs because we don't have enough time. We need to finish this topic and start simple machines. Try to find the answers for these MCQs. The first one, select the correct or most suitable answer. Regular reflection occurs well from rough surfaces. Is it correct? කතා කරලා කියන්න. Is it correct or incorrect? Incorrect. Huh? Incorrect. Incorrect. වැරදි. Incorrect. Angle of incidence is not equal to the angle of reflection. Correct or incorrect? හැමෝම engage වෙන්න ඕන. හරි තම තමන්ගේ වෙන ඇජෙන්ඩා බෑ ප්‍රයිවට් ඇජෙන්ඩා මං විතර බොරුවට කියවන්න ඕනේ නැහැ මෙතන. එහෙම නැත්නම් මේ ප්‍රශ්න ටික අතහැරලා අලුත් පාඩමට යනවා එච්චරයි. මං අය කියන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලෝ හින්දා තමයි මේ ක්වෙස්චන් ඩිස්කස් කරන්නේ පාඩම උගන්නලා ඒක තහවුරු කරගන්න තව ටිකක්. ඉගෙන ගත්ත දේවල්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ඒක අවශ්‍යතාවයක් නැත්නම් මට කොහොමවත් අවශ්‍ය නැහැ. ඕගොල්ලන්ට ඕන පාඩමේ පාඩම් ටික වේගින් ඉවර කරගන්න විතරක් නම් මට පුළුවනි ඒවා මුකුත් කරන්න නැතුව පාඩම උගන්නගෙන යන දිගට. නමුත් ගුරුවරයෙක් විදිහට මම දන්නා එහෙම වැඩක් නැහැ කියලා. එක ටොපික් එකක් ඉවරලා ඊට අදාළ questions assessment කරන්න ඕන. ඒකට තමයි ළමින්ට මට හිටින්නේ. ඒකට කැමති නැත්නම් මම අතාරින්නම්. මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි? මං කෑ ගහන්න ඕනේ නැහැ මෙතන බොරුවට. Third one, light rays that are falling perpendicular to the plane mirror do not get reflected. Incorrect. Correct or incorrect? Incorrect. Do not get reflected. Why not? Reflect. This is reflection. ඔය කතා කරන්නේ reflection එක ගැන. Here a plane mirror. If light enters perpendicular to the plane mirror, it reflects along the same path. ආපු පාරේම ආපහු යනවා reflect වෙලා. Is not refraction, is reflection.
So do not get reflected කියන එක වැරදි. Last one, angle of incident is always equal to the angle of reflection. And that's correct. The correct answer is the last one. The second diagram, underline the correct ray diagram. Tell me which is the correct one. Second Both one. reflection and the refraction are there. දෙකම තියෙනවා මෙතන. Can Second you one. see the first one? No, through mirrors, you can't see the refraction. Through the mirrors, only the reflection can be seen. So this is incorrect. Can you see such a reflection? No. What about the fourth one? It's a regular or irregular reflection. Irregular, but the surface is smooth. It's a plane mirror. In a plane mirror, a regular reflection occurs, not irregular. That is also incorrect. The correct answer is the second one. See the normal and look at these two angles. They are equal in magnitude. Here's the correct one. Number 3. Image formed by objects keep in front of a plane mirror are always upright and virtual. Correct or incorrect? Correct. Subjected to lateral inversion. කො කතා කරන්නේ නැහැ නේ. Correct, sir. Correct. ඇතුළේ ඉන්න ළමයි 55ක්. කො සද්ද නැහැ. Distance to object is equal to the distance to the image. Correct. Correct. Then ABC all correct. කියව ගන්න බලන්න. පොඩි වෙලාවක් දෙන්න. Those are in your textbook. Grade 9 assignments, grade 9 exercise is better than grade 11. Grade 9 පොතේ තියෙන questions, exercises අමාරුයි. හොඳයි. ඒකේ පොඩි sign එකක් දෙනවා, පොඩි ඉංගියක් දෙනවා අපිට teachersට මෙන්න මේ level එකට උගන්වන්න ඕන කියලා. පොතේ මොනවද තිබ්බත්. පොතේ තියෙන එකම මදි සමහර වෙලාවට. ඉතින් එහාට උගන්වන්න ඕන කියලා තමයි එකෙන් පෙන්නන්නේ. තේරෙනවද? නැත්තම් ඒ questions වලට answers දෙන්න බෑ. That's why I'm always selecting the questions from your textbook exercises. Good questions. Beyond the details in the text. Text එකට වැඩිය විස්තර තියෙනවා ඒකේ. Right. Fourth one, select the correct statement about echo. It can occur ආයතන ලෙඩි ඇවිල්ලාද? ළමයි මගේ වීඩියෝ එක ඔෆ් වුණොත් පොඩ්ඩක් කියන්න ඕන ඔන්ලයින් දරුවෝ මේ දැන් කියන්න බලන්න. It can occur at any distance between the observer and the obstacle. Incorrect. වැරදි. 17 meters තියෙන්න එපා. Echo can be heard always when sound is reflected. Echo can be heard always. Incorrect. No. Incorrect. Sometimes reverb cause for reverberation is not the echo. Correct. Reverberation එකට හේතුව echo නෙමෙයි කියන. Echo තමයි නේද? Incorrect. Reverberation can be eliminated by preventing the reflection of sound. Oh, that's correct. We can stop reverberation by preventing the echo or reflection of sound. Sir, echo ගණන යන්නේ. Huh? Echo ගණන යන්නේ reverberation නෙමෙයි යන්නේ. Go burn. Select the correct statement about echo.
අහන්නේ නම් echo ගැන තමයි. Reverberation can reverberate වෙන්නෙත් පුතේ echo නිසානේ. එතකොට reverberation එකට හේතුවත් echo මේකේ නැහැ කියලා තිබ්බට එතකොට reverberation ගැන කතා කරා කියන්නේ echo ගැන indirectly කතා කරන එක තමයි. වෙන එකේ උත්තරයක් නැහැ නේ ගන්න. තියෙනවද? වෙන ආන්සර් එකක් මට නම් පේන්නේ නැහැ. අනිත් තුනම වැරදිනේ. තුන්වෙනි එක cause for reverberation is not the echo. එකත් වැරදි. echo කියන්නේ reflection නේ. ඉතින් echo එක තමයි එක හේතුවක් තමයි reverberation එකට. fourth answer තමයි ගන්න වෙන්නේ. Fifth one, white light can separate into 7 colors in a prism. Conclusion that can be made. The light can be refracted by the prisms. Is that? No. That white light harmful to the body? No. The white light composed of 7 colors. Yes. That is the conclusion. Last one, 6. Select the instances out of those given below which are associated with only the refraction of light. Only the refraction of light. A. Looking at the face using the plane mirror. Refraction ගැන අහන්නේ. Is it correct? No. Bending of light when passing through a block of glass. Yes, correct. කමක් නැහැ සීට් කියවන්න. Seeing a pencil broken at the surface. Yes. Occurrence of multi images due to reflection. So what are the correct answers? B and C. B and C only. Answer number 2. B and C only. What is it? ඔතනින් ඉවරයි මේ ටොපික් එක. යන්නෙත් නෑ. අපි යමු අපේ අලුත් පාඩමට. Simple machines. තමුන්ට ටියුට්ස් ඇති වුණාද? ටියුට්ස් ඇද්ද ඔක්කොටම? මේකත් බෙදා ගන්න. ඉතුරු වුණාද? මට හම්බුනේ නැද්ද? මට හම්බුනේ නැද්ද? මදි වෙනවද? ආව් කොහෙද මේ ප්ලේස් එක? Everybody write the topic. Simple machines. Simple machines. Another physics unit. Another physics one.
the last physics units that you have in this syllabus. Antima physics unit එක. The next one is chemistry, nanotechnology. Thereafter, all three lessons are biology. මම කැමති පොඩි වෙනසකටත් එක්ක වෙනදනම් අපි වීඩියෝස් පෙන්වන්නේ මම කියන්නේ entire topic එක ගැන කියලා දීලා ඉවරලානේ. නමුත් මේ set induction කියන්නේ පාඩමට ආරම්භයක් විදියට මම කැමති පුංචි වීඩියෝ එකකින් පටන් ගන්න simple machines ගැන. First tell me what is a simple machine? ඒක ඉස්සලා කියලිමුකෝ. What is a simple machine? මොකද්ද simple machine එකක් කියන්නේ? It's a strategy used to make the job easy. කාර්යයක් පහසු කරගන්න අපි යොදා ගන්න උපක්‍රමයක්, strategy එකක්. තමයි simple machine එකක් කියන්නේ. Few simple machines are collected to form a complex machine, like a bicycle. Bicycle is a complex machine. Vehicle engine is a complex machine. Human body is a complex machine. They are created by the number of simple machines. Even in our body, there are few simple machines. Levers. මේ හැමතැනම අපේ ඇඟේ joints වල තියෙන levers තියෙන වැඩ කරන්නේ. In a foot cycle, the levers, the wheel and the axle, pulleys are there. Chains, cogwheels. Okay. 4 types of simple machines. The lever, not the liver. Liver means akmawa. That is L-I-V-E-R. This is lever, L-E-V-E-R. ළමයි papers වල ලියනවා term test එකේ එකයි කිව්වේ. හරි? ඔය hina වුණාට ඔය hina වෙනයිම තමයි ලියන්නේ පොකීලා. අපිට hina එන ඒවා බලද්දි. Incline plane. තව නමක් කියනවා ramp එකක් කියලා එකට. ramp. ramp. ඔය උගන්නද්දි hina වී නිකන් ඔහේ යන්තම් ඇහෙන ළමයි ඉන්නවනේ. යන්තම් ඔය වචනයක් ඇහෙන අය. ඒගොල්ලෝ ඔය වගේ වචන ලියනවා ගිහිල්ලා. යන්තම් ඇහිච්ච ඒ ශබ්දේ ලියනවා ගිහිල්ලා. ඒ තේරුමක් දන්නේ නැහැ ඒකේ. ramp කියන්නේ incline plane. pulley, කප්පි, බොලොක්කේ කියලා කියන ඉතල දාන. wheel and axle. Wheel and axle. 4 types. You are going to learn the examples, mechanical advantage, velocity ratio, and the efficiency of the 4 types of simple machines. Okay. Before the video, can you write this? What is in simple machine and the 4 types of them? මේක මහා වදයක් නේ කොහෙද තියන්නේ මේක මේ අයින් ගන්න වේද පුතේ මේක ඕක කොහොම තියනවද
Look around your home. What machines do you see? A vacuum cleaner, table fan, mixer, grinder, refrigerator, hand drill. What about knife and scissors? These things are also machines found in our homes. Some machines have moving parts while some don't. Some run on electricity, some don't. All these machines do one thing: make our jobs around home easier. Our muscles do many jobs. All day, every day, muscles push or pull for you. However, many tasks need more force than muscles alone can give. Did you ever try cracking a betel nut with your bare hands or pulling this nail out of the board with your fingers? You try as hard as you can, but you cannot just do it. You are likely to use a nutcracker and claw hammer to do the same. You can lift a spare tire from the car, but you will need a jack to lift the whole car. When you think about machines, you probably think of generators, cranes, trucks, and power tools like these. All these machines need motors to work, but there are machines around us which do not need motors, like scissors and pliers. These can be easily operated by us alone. These are called simple machines, and like all machines, they help people to do some kind of work. They have only one or two parts and are very easy to operate. Machines can make a force stronger. We apply a small force. Machine transfers it into a larger force. Nutcracker, claw hammer, jack are nothing but a kind of machine. You may not think of these as machines, but each of these made a small force we applied stronger to perform the task. We can say that a machine is a device which helps us to do work. We use the word work in a special way. We do work when we move things around, like throwing this ball or moving this book. Tejas is reading the book. He keeps it on the shelf when he is done with reading. He has done work on the book. If he keeps the book on the upper shelf, he has done more work on the book. He needs the same force or effort this time, but has to apply for a longer distance. Work has two parts. First, how much force or effort is needed, and second, how far force or effort is used, which is nothing but distance. Work can be defined as movement of force through distance. The sweeper is cleaning the road with the broom. Top part of the stick is moving back and forth only a short distance, but the broom is moving much longer. Force applied by the sweeper on the handle causes the broom to cover greater distance. You used a claw hammer to remove the nail from the wooden board. When you pull the handle, the small force you apply on the handle becomes a much larger force at the place where the hammer is locked in the nail. This enables you to remove nail with the small force. There is a saying, you do not get anything for nothing, means nothing is free. This may not be true for everything, but it is true for machines. A machine does not multiply force without charging a price. The price is the greater distance effort moves. When a machine multiplies the force, it also increases the effort distance. It may help by changing the amount of force or speed of action. This claw hammer is a machine which can be used to pull the nail out. A relatively small pull on the handle produces much greater force on the claws. There are only 6 simple machines. 1. Inclined plane. 2. Wedge. 3. Screw. 4. Lever. 5. Wheel. 6. Pulley. However, physicists recognize that there are only 2 basic principles in machines, namely lever
and inclined plane. The wedge and screw use the principle of the inclined plane. Pulley, wheel and axle may be considered types of levers. When you are familiar with the principles of these simple machines, you can readily understand operations of complex or compound machines. Summary: machines of all forms make our jobs easier. Machine is a device which helps us to do work. Work can be defined as movement of force through distance. Simple machines have one or two parts and are easy to operate. There are 6 types of simple machines. Let us explore simple machines one by one. Okay. Gujarati. ඉංගෙන්නෙත් නෑනේ. Are you reading this? Yes. Though the video said that there are 6 simple machines, you learn it as 4. ඔගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්නේ 4ක් විදියට. ඒකෙම කිව්වා දෙකයි තියෙන්නේ හරියටම ගත්තොත් කියලා. දෙකයි නෙමෙයි පුතේ හරියටම simple machines 4ක් තියෙනවා. තව එයාලා නොකියපු දෙයක්ත් තිබ්බා. මේ cog wheels, දැතිරෝධ කියන එකත් cog wheels and chains sometimes considered as a simple machine. But it is not in your syllabus. What is it? Cog wheels and chains. දැතිරෝධ සහ මේ dumbbell කියන එක. Bicycle තියෙන chain එක. මොනවද තියෙන simple machines වර්ග 4? Levers, inclined planes, wheel and axle. Screw comes under the wheel and axle. Screw කියලා එකක් පෙන්වුවා නේද? It is belong to wheel and the axle and the pulley. Pulleys are not levers. Pulley is a separate simple machine. Anyhow, the basic concept of simple machine given. In any simple machine, larger force can be obtained by applying the smaller force. කුඩා බලයක් දීලා ලොකු බලයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. That is true. It can be done in different ways. ක්‍රම කිහිපයකට ඒක කරන්න පුළුවන්. Sometimes in wheel and axle, the work is done easier by increasing the rate of doing work. Rate of doing work කියන්නේ කාර්ය කරන වේගය වැඩි කරලා පුළුවන් වැඩේ පහසු කරගන්න. Wheel and axle වල වෙන්නේ ඒක තමයි. අපි ලිඳක් හරද්දි දබරේ කියලා එකක් යූස් කරනවා. අපි කියනවා windlass කියලා. අපි එක සැරයක් මෙහෙම අර circle එක කරකවනකොට මැද තියෙන axle එක වේගයෙන් කරකැවෙනවා. අපි door lock එකක් open කරනකොට handle එක කරකවනකොට මැද තියෙනවා axle එකක්. ඒක වේගයෙන් කරකිනවා. එතන වෙන්නේ rate of doing work. කාර්ය කිරීමේ ශීඝ්‍රතාවය වැඩි වීම. එහෙමත් පුළුවන් කාර්යය පහසු කරගන්න. එහෙම නැත්නම් අර කිව්වාගේ applying the small effort larger work can be done. මේ හතරෙම තියෙන්නේ ඔය methods දෙක තමයි. හරි එහෙම තමයි අපි මේ වැඩ පහසු කරගෙන තියෙන්නේ. Lever. What is a lever? Lever is a straight. It's a straight rod. It's a straight item. කෙලින් තියෙන iron bar එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් rod එකක් වෙන්න පුළුවන්. Right? It's a simple machine consists of, it's a rigid rod. What is this word? Pivoted at a fixed hinge. Pivot කියලා කියනවා. Pivot කියලා කියනවා. Pivot කියලා කියන්නේ එක තැනකින් high කරලා තියෙනවා කරකැවෙන්න පුළුවන් විදියට. Pivot කියන්නේ high කරලා තියෙනවා කරකැවෙන්න පුළුවන්. At a fixed hinge. ඒකට කියනවා fulcrum කියලා. Fulcrum නෙමෙයි fulcrum. සමහරව fulcrum කිව්වම hina වෙනවා. ඒකට correct pronunciation එක fulcrum තමයි.
fulcrum නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ කරකැවෙන තැන. සීසෝ එකක් ගත්තොත් මෙන්න මේ මැදින් කරකැවෙනවා. මෙතන තමයි fulcrum එක තියෙන්නේ. pivot කියලා කියන්නේත් එතෙන්ටම තමයි. pivot කියන්නේ fix කරලා තියෙනවා. In a lever, when a force applied at one point, the load is overcome at another point. එක තැනකින් අපි force එකක් දෙනකොට තව තැනකින් මොකක් හරි load එකක් එසවෙනවා. මේ බලන්න. A single man cannot do this. What is it? A single person can't pull this rock away. මෙයා තනි මිනිහෙකුට බෑ මේක අරන් දාන්න. But by using a crowbar කියලා කියන්නේ අලවංගුව අපි කියන්නේ යකඩ ඉන්න කියලා. or rigid stick එහෙම නැත්නම් ලොකු ලීයක් අරගෙන he can do the job easily. ලේසියෙන්ම අයින් කරන්න පුළුවන්. This is the lever. Maybe the crowbar or a rod. Here the place where it rotates. එයා කරකැවෙන්නේ මෙතන ඉඳලා. That is the fulcrum. It is pivoted from this fulcrum. The effort is given from one end. මේ පැත්තෙන් effort එකක් දෙනවා. Then a load is lifted from the other end. මෙන්න මේ බහරය එසවෙනවා අනිත් පැත්තෙන්. ඒක කෙලවරකින් අපි effort එක දෙද්දී අනිත් පැත්තෙන් මොකක් හරි load එකක් weight එකක් එසවෙනවා lift. That is lever. අන්න lever කියන එක. Let's write the definitions for lever. Can you write this too? අපි හිතන්නේ නැති අපි use කරන ගොඩක් දේවල් levers තමයි. Broom, equal broom. The door of a car, වාහනයක දොර, that door, nutcracker, claw hammer, wheelbarrow, pair of scissors, fishing rod, this arm, they are levers. Almost every diagram that we require for this unit sent already and gave for you. Okay, තියෙන හැම diagram එකක්ම ඕන වෙයි. All right. Okay.
let's learn the parts of a lever first. මුලින්ම lever එක කොටස් හඳුනගමු. There are three parts in a lever. As I told earlier, the place where the force or the force applied is called the effort. The place where the force applied is called the effort. The place where the lever or the straight rod move means rotate. කරකැවෙන තැනක් තියෙනවා. That is the fulcrum or the pivot. When the effort is done, the weight that is lifted is called the load. එසවෙන භාරයට කියනවා load එක කියලා. Effort given in capital E, fulcrum in F, the load in L. E, F, L. මේ විදිහට තමයි අපි හඳුන්වන්නේ. මේ තියෙන්නේ effort, fulcrum, load. Can you write the parts? You can't draw this diagram. I'll draw a simple one. Mama simple diagram I can draw now. Can I have a tute? බලන්න ඔකේ තියෙනවා කියලා හිතන්න. අවශ්‍ය නැහැ. ඔය මුලින්ම තියෙන්නේ මිනිස්සෙක් කර මේ the main man lifting a stone with the lever කියලා. අන්න ඒ diagram මෙතන අලව ගන්න. ඒකේ තියෙනවා ඒ diagram එකේ ඔයගොල්ලෝ mark කරගන්න පොතේ effort එකයි load එකයි. fulcrum is already given. ඔය online දරුවන්ටත් එක කියන්නේ. I am talking about the first diagram. A man lifting a stone with a rod. You have to mark the effort and the load there and cut and paste it. The fulcrum is already given. Okay. So in the exam, you will ask the definitions for these three. Those are the definitions. Many definitions, you know, what is load, what is fulcrum, what is effort. Shall we write? Look at that. The force applied on the lever downwards. පහළට යොදන භාරය, බලය. That is the effort. E. E. The weight lifted by the lever is load. එහා පැත්තෙන් එසෙන බර L, load. The point of the wooden strip that rotates around කරකැවෙන තැන, fulcrum. F. Can you write the three sentences of definitions? සංසුන් වෙන්න ඇයි කතාව? හා? මොකද ප්‍රශ්නේ? ප්‍රශ්නේද? පැය දෙකක් ඉන්න බෑ දෙක දිගට එක විදිහකට. Okay. Right. Children, there are three types of levers to be learned according to the positions of load, fulcrum, and the effort. Load, fulcrum, effort කියන තුනේ position එක වෙනස් වෙනකොට වර්ග තුනක් තියෙනවා levers. මොනවද ඒවට කියන්නේ? First class lever or first type of lever,
second class lever or second type levers, third class levers or third type levers. First class, second class, third class. එහෙම නැත්නම් first type, second type, third type levers. වෙනස් වෙන්නේ මොනවාද? The fulcrum, especially the fulcrum F is changed. Fulcrum එක තියෙන තැන වෙනස් වෙනවා. I'll draw. Shall we? බලමුද අපි? I will draw it. According to the positions of load, fulcrum, and the effort, there are three types of levers. In the first type, fulcrum is at the center. Fulcrum and the effort and the load are either side. Load, effort. Fulcrum is at the center. This is called first type lever, and first class lever. In the second type levers, fulcrum is at one end, load is at the center, effort is at the other end. The arrowhead shows the direction of the effort. Here, the second type lever. The third type levers, load is at one end, effort is at the middle, fulcrum is the other end. Here the third type lever. Understood? Can you write and draw this? Look at the position of the effort, fulcrum, and the load. ඒවා අපි පස්සේ බලමු තව ඉස්සරහට. it first, second, third වලට තමයි diagrams උන් දීලා තියෙන්නේ. මම කලින් අවුරුද්ද නම් ඔය diagrams ඇන්දා අතින් ළමයින්ටත් අඳින්න කිව්වා. මේ සැරේ මම ඕගොල්ලන්ට අඳින්න දෙන්නේ නැහැ. මම මේ හැම diagram එකම දීලා තිනවා. මම අඳිනවා හැම එකක්ම board එකේ. මොකද ඕගොල්ලන්ට සිද්ධ වෙනවා term test එකේ පවා ඒ දෙන simple machine එකේ fulcrum, load, effort කියන එක mark කරන්න ඕන. levers වල ඒ positions උන mark කරන්න ඕන. ඒක දැනගන්න එපේ. වෙලාව මදි කියලා හිතෙනවා මට. ඒ නිසා මේ ඉක්මනට syllabus ඉවර කරන්න ඕන. ලබන අවුරුද්ද grade 10 පටන් ගන්න ඕන පුළුවන් තරම් ඉක්මනට.
So finish drawing. First class, second class, and third class leavers. Third class leavers තිබට කමක් නැහැ. Third class වැඩ කරන්න එපා. Online children, I'm telling once again, no classes on next week, both science and maths. Okay? ලබන සතියේ classes නැහැ. The next class will be on 31st of December. 31st of December. $31st කාට හරි ගැටලුවක් තියෙනවද? කොකටත් 31st එන්න කලින් WhatsApp group එකේ messages හොඳට කියවලා බලන්න. කොමත් මේ අවුරුද්ද ඉවර වෙන කලින් මම තව ක්ලාස් එකක් කරනවා. සුමේෂ් සරිකුත් කතා කරලා. 31st තමයි බොහෝ විට අපේ usual day. මොකද ජනවාරි වල අපිට ස්කූල් වල classes තියෙනවා. අදට ඇති මම නවත්තනවා. මේක ඉතිරි ටික අපි කරන්නේ 31st වල. Simple machines. ඔය tutes අරන් එන්න ඕන අය දෙන්නේ නැහැ. Okay then. Good night. Thank you, sir. Bye, sir. Good night.